আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুস সামাদ প্রধান, জাতীয় কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা। আজকের এই মধ্যাহ্নের প্যারালাল এক্সপার্ট সেশনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা 2000 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জন্মলগ্ন থেকে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা হৃদয়ে প্রকৃতি পরিবেশ থিম ধারণ করেই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে যেখানেই পরিবেশের দখল, যেখানেই পরিবেশের দূষণ, যেখানেই পরিবেশের বিপর্যয়, সেখানেই বাবার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর সবসময় জেগেছিল, সবসময় সক্রিয় ছিল। আজকে বাপার 20 বছর পূর্তি উপলক্ষে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট আমরা 20 বছর পূর্তি পালন করছি। তো আজকের এই প্যারালাল এক্সপার্ট সেশনে চেয়ার হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তার, উনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, এবং কো চেয়ার হিসেবে সম্ভবত কিছুক্ষণ পরে যুক্ত হবেন জনাব আব্দুল করিম কিম, আমাদের বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার একদম পরিচিত মুখ। তো আজকে আমাদের প্যারালাল এক্সপার্ট সেশনের থিমটি ছিল এরকম যে রিভার, ফ্লাড এন্ড উইটল্যান্ডস। আমরা জানি যে আসলে ভৌগোলিকভাবে, প্রাকৃতিকভাবে বাংলাদেশটা তৈরি হয়েছে বন্যার মাধ্যমে। এই বন্যার মাধ্যমে পলি জমে জমে আজকের বাংলাদেশ আমাদের এই অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি। তো উপস্থিত যারা প্রেজেন্টার আছেন, হোস্ট আছেন, কো হোস্ট আছেন, সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আজকের সেশন শুরু করতে যাচ্ছি। আমি প্রথমেই মেহেরুন্নেসার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আপনার প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করার মধ্য দিয়ে আজকের সেশন শুরু হতে যাচ্ছে। মেহেরুন্নেসা, আপনি আপনার উপস্থাপন করুন। মেহেরুন্নেসা। জি, আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি 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 জি, জি, একটু সময় নিচ্ছি। আমার স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? জি 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 জি, ধন্যবাদ। August gathering, Assalamu alaikum. I am Meherunnesa, MPhil researcher from Department of Geography and Environment of Dhaka University. Sir, it is to inform you that the research is completed by me and Professor Dr. Fazlul Haq of the same department. However, I am going to present the research work. Sir, my topic is waterlogging in Rajnagar Bakabarsi, Bangladesh, a focus to the impact on life and livelihood. Waterlogging is a phenomena of poor drainage of water with duration of huge land coverage. As a case of environmental problems with the notation of hydromorphological occurrence, waterlogging leads to extensive inundation. So the major problem in Bangladesh appears to be. On the other hand, livelihood is described as the set of activities that are performed over one's lifespan that are important to everyday life. Securing water, food, medication, shelter, clothing could be part of such activities. The livelihood of a person refers to occupation pattern of the region, creating unemployment problem and humanitarian challenges in the safe water supply, sanitation, settlement, food security, health, and hampered the overall socio-economic condition. Studies reveal that waterlogging has been affecting about millions of people in Bangladesh during the past 2 decades, leading to the large-scale damage to the society. In this context, I have chosen a village of Jasher district as my study area to find out the impact of waterlogging on people's life and livelihood. Now the objective of the research is shown on the slide. These are to portray the waterlogging situation in the study area, to exemplify the life and livelihood patterns and adaptation mechanism, and to illustrate the expectations of the local people of the study area.
Regarding the research methodology, in carrying out the research work, the study site was visited to understand the overall condition of the area as well as to identify the major problems and issues related to waterlogging. The study is heavily based on primary sources of data. Such endeavor has been carried out through all the standard data collection procedures like questionnaire survey, FGD, and KII. The study included both qualitative and quantitative analysis. Semi-structured questionnaire was used to conduct the field survey, which was conducted as household level through face-to-face interviews by using standardized questionnaire. Secondary data were collected from local Upajala Agricultural Office, Union Land Office, and different literatures. It is to mention that the survey covers almost 50% household of the study area. Now about the study area. Research area of the study, Rajnagar Bakaboshi village, is located under Pajia Union of Keshapur Upajala of Jashore district in southwestern region of Bangladesh. The location of the study area is shown on the slide. Now let me highlight the waterlogging situation of the study area. I worked out with the spatial data from 2002 to 2015 with 3 years interval. In the slide, you can see the increasing in waterlogging from 2002 to 2015 during post-monsoon, where you can see the increase in waterlogging from 24% to 30%. Now about the consequences of waterlogging. First, about the livelihood pattern. Field data found that in the livelihood pattern, it is seen that after waterlogging, both the percentage of agricultural livelihood and day labor decreased. On the other hand, business activities increased in a big ratio. At homestead level, it is observed that after waterlogging, there is a significant change in the type of houses. Most importantly, the numbers of all type of kacha houses in the study area have decreased with time, and an increase of paka and semi-paka type of houses observed in the study area. In socioeconomic life, we found income group and the disparity of income increases with time, which indicates poor people are the main victim of the disaster as they cannot adjust easily with the changed environment after waterlogging. In agricultural sector, the impact was found only in the minimization of the duration of agricultural activities, but crop production increased with time after waterlogging for applying effective adaptation mechanism, which I shall cover later. Impact on health issues. Survey data shows approximately 78% households suffered from waterborne diseases like diarrhea, dysentery, skin disease, cholera, typhoid, jaundice, etc. Now, who are the worst sufferers? From the household survey and FGD with women, it was found that during the peak time of waterlogging, women, children, and aged people faces more difficulties than others. Now, I would like to highlight the adaptation mechanism. At first, adaptation at homestead level, it is seen that people of the study area resorted to different types of adaptation activities at the homestead level to cope with the challenging situations. As the part of structural modification, the adaptation methods are house reconstruction, house maintenance, increasing plinth height, elevation of courtyard and house entrance roads, making of elevated platform for fuel and raw materials, and improvement of sanitation. Now about the agricultural adaptation. As the lands remain waterlogged for a long time, which reduce the duration of agricultural activities, to minimize the loss, they turned the vast inundated agricultural land into fish land in the peak time of waterlogging.
With time, the farmers also started to apply modern cultivation techniques like cultivating paddy, which can survive in waterlogged situation. It resulted increased the crop production. To conclude, the study aimed to portray the prolonged sufferings of the poor families in the study area. The sufferings are so impending that an immediate measure from government and NGOs are called upon. It is also to be noted that the neighboring areas of the study area has a record of bumper crops, and this reality inspired the people who has been suffering quite sometimes. These people are dream to see initiatives that will erase them from impending suffering. Way forward, the recommendations are the natural drainage canals are to be restored as soon as possible. Promoting agricultural diversification will increase the production and thus employment for livelihood opportunities. To address vulnerabilities, some measures can be implemented through creating and expanding alternative livelihood options, promoting agricultural diversification, increased family income, and strengthen women participation in decision-making process. And with this, I have come to the end of my presentation. Thank you all. থ্যাংক ইউ মেহরুন্নেসা, যথাসময়ে একটু চমৎকার মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনা করবার জন্য। ধন্যবাদ। জি, আপনার আমি যেটা দেখলাম আর কি, যে আপনার এই স্টাডি এরিয়া ছিল যশোরে, সম্ভবত কেশবপুর কলেজের অধ্যক্ষ। উনি কলেজে একটা বিশাল রুম আমাদেরকে দিয়েছেন, যেখানে হচ্ছিল প্রায় 60 জন ছেলে মেয়ে আমরা হচ্ছিল বসে ওখানে মিটিং করতে পারবো। কলেজে একদম প্রতিষ্ঠিত আমাদের সাইনবোর্ড টাইনবোর্ড সব সহ। জি জি, আমি এই মুহূর্তে রিকোয়েস্ট করতে চাই, আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন মোহাম্মদ খালিকুজ্জামান। উনি যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর। স্যার শুনতে পাচ্ছেন? জি জি জি, শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, আপনি কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু হেল্প করবেন। আজকে আমাদের চেয়ার হিসেবে থাকার কথা ছিল প্রফেসর গোলাম সাব্বির সাত্তার, উনি যেহেতু অনুপস্থিত আছেন, কাজেই উনার অবর্তমানে আপনি যদি একটু চেয়ারের দায়িত্ব পালন করতেন তাহলে আমাদের জন্য খুব ভালো হতো স্যার। এটা আমি তো আসলে শুধু আপনাদের কথা শোনার জন্য ঢুকেছিলাম। এখন জি স্যার, আর কেউ নাই উনি এখানে? যেহেতু co-chair, you don't have the co-chair, কিম ভাই? or না স্যার, কেউ প্রেজেন্ট নেই। কিম ভাইকে নক করেছি, উনি অ্যাবসেন্ট, হয়তো বা ব্যস্ত আছেন। এক্ষেত্রে স্যার আমরা আপনার শরণাপন্ন হচ্ছি স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি থাকি কতক্ষণ। অবশ্যই। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। জি জি, আমার ডক্টর মেহরুন্নেসা, আপনার কাছে যে আমার যেটা জানার ছিল সেটি হচ্ছে যে আপনার যে স্টাডি এরিয়া, আমরা সেখানে জানি যে যে যশোরের ভবদহ নামে একটা বিল আছে, সেই বিলে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে মানে ফ্লাডিং হয়, ওয়াটার লগিং হয়। তো আপনার এই যে স্টাডি এরিয়া আপনি মেনশন করেছেন, এটার সাথে ভবদহ বিলের কি কোনো কানেকশন আছে? আছে জি, এটা টোটাল এরিয়াটা কেশবপুর সহ পুরো এরিয়াটা 24 ফোল্ডারের আওতায় পড়েছে, অনেক বড় একটা এরিয়া, যেটা ওই এরিয়ার সাথে কানেক্টেড। জি, থ্যাংক ইউ। জি, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? আমি একটু কোয়েরি করতে পারি? জি অবশ্যই। আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি ডক্টর আসিফ আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জিওগ্রাফি এন্ড এনভায়রনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ঢাকা ইউনিভার্সিটি। আমার একটা কোয়েরি হচ্ছে, সেটা আপনার প্রেজেন্টেশনে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে আপনি 2000 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত বা 2002 থেকে 2015 সাল পর্যন্ত এই সময়টাতে আইডেন্টিফাই করছেন হচ্ছে ওয়াটার লগিং এরিয়াটা। But my concern is how you have identified these areas, whether you have used Landsat satellite images or any other spot images or radar images. I have, yes, thank you for your question. I have used GIS and remote sensing technique to achieve my goal. Okay, that's fine. But what type of satellite images you have used for this kind of delineation?
Have you used any satellite landscape images? images. Landsat satellite images. जी landscape image, जी. Okay. ওকে, থ্যাংক And ইউ। আর আর যদি কারো যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতা, আমরা পরবর্তী প্রেজেন্টারের কাছে যাব। তারপরে আমাদের মোহাম্মদ খালিকুজ্জামান স্যারের কাছে আমরা হচ্ছে এই আজকের থিম সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা শুনবো। আচ্ছা, ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে। তাহলে আপনি যদি ওই স্ক্রিন শেয়ারটা দয়া করে একটু বন্ধ করে দেন, সো দ্যাট উই ক্যান কল দ্য নেক্সট প্রেজেন্টার। জি, আমাদের নেক্সট প্রেজেন্টার আমার লিস্ট Next- অনুযায়ী হচ্ছে আনিসুল ইসলাম এন্ড আবু মুস্তাফা কামাল। আপনারা কি আছেন? জি, আমি আনিসুল ইসলাম, আমি আছি, বাট এখানে হাসিব ইরফানুল্লাহ। আচ্ছা একটু বলি, এইমাত্র আমার মিটিংটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে, একটা যে মিটিং ছিল। আমার মনে হয় আমরা যেভাবে স্যার, আমি একটু হাসিব ইরফানুল্লাহকে সুযোগ দিতে চাই, কারণ উনি সম্ভবত মানে ব্যস্ত আছেন, উনি অন্য সেশনে যুক্ত হবেন। আমরা এই মুহূর্তে জি জি, আমার কথা শোনা যাচ্ছে সামাদ ভাই? জি, শোনা যাচ্ছে। আমার জি, মিটিংটা এই ক্যান্সেল মুহূর্তে- হয়ে গেছে। আমরা যে সিরিয়ালে জি, আছি সেই সিরিয়ালে থাকি, আমাকে যেতে হচ্ছে কোনো না। অসুবিধা নেই। আমরা ওকে, সিরিয়ালটা ফলো করি। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, জি। ঠিক আছে, এটা আমি ঠিক জানতাম না। তাহলে কি আনিসুল ইসলাম সাহেব, তাহলে প্লিজ গো হেড। আপনারা কত মিনিট করে দিচ্ছেন? আমি তো মাত্র এসে ঢুকলাম, এসে স্যার 12 মিনিট, স্যার 12 মিনিট 10 12 মিনিটের plus 3 মাথায় আমরা একটা সিগন্যাল দেব স্যার। জি স্যার। ওকে, তাহলে সিগন্যালটা আপনি দিবেন, তাই না? জি স্যার, জি স্যার। ওকে, দেন আনিসুল sir. ইসলাম প্লিজ। থ্যাংক ইউ। সরি। Honorable Chair, Co-Chair and Moderator, distinguished participants, good afternoon. This is Anisul Islam, Director CNRS. I welcome you all to my presentation titled Flash Floods, Vulnerability and Practice of Nature-Based Solutions to Build Resilience in Northeastern Haor Communities in Bangladesh. Sorry, Mr. Anisul Islam, I'm just interrupting you. Could you please bow down your webcam a bit so that we can see? This is all right now. Okay. Okay, you can continue. Thank you. Northeastern part of Bangladesh, administratively located under 7 districts, particularly in Sunamganj, called Haor, which is situated just bottom of the Meghalaya plateau. You can see the maps and photos attributed seasonality of Haor. According to Haor communities, it has 2 ম্যাপ seasons. কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, আপনার ম্যাপ দেখা যাচ্ছে না, আপনি শেয়ার করুন। I have shared my screen. No, it's not showing here. Please go to the share screen and then choose your appropriate screen and then just click share. Okay. তো অর্গানাইজেশনের কি সামাদ প্রধানের নাম কোনটা শোনা যাচ্ছে? জি, অর্গানাইজার হিসেবে সামাদ প্রধান সাহেব আছেন। জি স্যার, আছে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। জি স্যার। Is it okay now? Yes, go ahead. Thank you. ফুল ভিউতে দিতে পারেন বা প্রেজেন্টেশন মোডে দিতে পারেন। Is it all right? Yes, all right. Yes. Okay. So it is the map of Bangladesh, which is located just foothill of Meghalaya. And you can see a couple of pictures. One picture is representing wet season, and another picture is representing dry season. আসসালামু স্যার। Almost of the same areas. জি স্যার, একটা কনফারেন্সে স্যার। আচ্ছা, অন্যরা যদি একটু মিউট করে নেন প্লিজ। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, আমি ফ্রি হয়ে ফোন দিব আপনাকে।
জি Haur is a low-lying basin. Except villages and townships, rest of the area remain inundated for about 6 to 8 months, particularly during monsoon. Once water is receded during winter, majority of the area become agricultural lands, which is suitable for winter rice, locally called Boro rice, while in monsoon, it becomes full of water, flooded all around, which is rich in freshwater capture fisheries. Haur is one of the remotest and poverty-prone areas in Bangladesh. Most of the villages are disconnected with road networks. Flood is a key problem, often মিস্টার damages. আনিসুল ইসলাম, সরি টু ইন্টারাপ্ট, আপনি এগুলি বেসিক জিনিসগুলি পার হয়ে যদি ডেটায় যান, কারণ আপনারই সমস্যা হবে একটু পরে থামিয়ে দেবো। এগুলি আমাদের প্রায় সবার কাছেই অনেকেই শুনছে আর কি অনেকবার। Okay, জাস্ট thank টু you. সেভ ইউর I টাইম, think I আই এম can, হেল্পিং ইউ। yeah, I can make it within 10 minutes. ইয়েস, শিওর, গো অ্যাহেড। Okay, so basically, I'm going to share our action research project results, what we CNS, particularly my organization, Center for Natural Resource Studies, what we have implemented in last over 20 years. So one of the action research, we basically restored freshwater swamp forest, and we have created over 40 patches with about 2,000 hectare area, having 2 million tree coverage, particularly hazel and courage. And we have also built numbers of artificial bird nests, and empirical data shows increase of wildlife. And as a whole, so far we have experienced that, and we have built capacity of community. Hence, basically, the interventions are now being managed by the local community or community-based organization. We have undertaken rehabilitation of rehabilitation-related interventions, such as re-excavation of degraded wetlands, established wetland sanctuaries, adopted wise use principles in extraction of resources, reintroduction of locally extinct species, open up fish migration routes, brush piling, and support for natural regeneration of vegetation. We have basically intervened in 90,000 hectare of haur areas, in particularly 6 haurs. 2 haurs are located in Molibazar district, 4 haurs are located in Sunamganj district. And one of the major intervention is establishing a permanent wetland sanctuary called by Kabil. And we have found that fish yield has been increased and fish diversity has been increased. One of the main economy of the Haur community is agriculture, particularly the winter rice, which has been often damaged by flash flood. Hence, we have undertaken research for short duration rice varieties with Bangladesh Rice Research Institute, so that it can be harvested before the flash flood visits in the Haur. We have also opted for research in introducing non-traditional crops with Bangladesh Agricultural Research Institute, for example, vegetables, pulses, oilseeds, potato, which needs low irrigation water and provide financial support to the farmers during peak poverty time in February and March. We have also piloted feasibility of solar irrigation system and fallow kanda farming. Both cropping intensity and cropping areas have been increased as a result of the interventions. In the graphs, it is showing that life duration of the crops in days. Basically, now BR29 is one of the popular varieties of rice varieties in Haur, which needs 165 days from planting to grow.
and which basically often damaged by the flash floods. And that is why we are trying for a early rice variety, and we have found CH45 with Bangladesh Rice Institute. And we have also piloted 17 non-traditional crop varieties, and we have found few of them are very successful in our areas. Kanda farming is basically an innovation of CNRS. 20% of the total land of our area are Kanda, and part of those Kanda lands can be used for agricultural purposes. Basically, Kanda lands are a bit raised, though it is inundated during monsoon, but usually the traditional natural irrigation system does not allow Kanda lands to be irrigated, and that is why it remains fallow. So some land management and some type of crops which needs low irrigation may be very good for cultivation in Kanda areas. CNRS action research and pilot were found successful for undertaking agricultural activities in the Kanda areas. Rabi crops, which needs low irrigation water, along with soil management, brought the success in Kanda farming. Submersible embankment were the engineering solutions as development interventions of the government during 70s and 80s. In most cases, community consultations were missing that caused adverse impact on the Howrah ecosystem. Hence, CNS demonstrated 250 kilometers submersible embankments and 25-kilometer drainage canals in consultation with the user communities, which has been found a sort of sustainable solutions to combat with the flash floods. In the picture, you can see some submersible embankment. Along with Flood Forecasting Warning Center of Bangladesh Water Development Board, CNRS demonstrated an early warning system on the flash flood, having 1 to 3 days lead time. However, basically, this warning system needs data from, basically, our research and piloting was in collaboration with one of the universities of India. And that is why we have collected and we have got some data from Indian Meteorological Department. But for mainstreaming this warning system, it needs government-to-government collaboration to get real-time data to activate this warning system. So this is my second last slide, is sort of conclusion and recommendation of our action research. Action researches have evident number of good results need to be replicated and scale up. So 20% fallow Kanda lands in the Howrah area is suitable for farming and addressing climate change induced risk. Part of the Kanda lands can be used for agricultural purposes, and part of the lands can be used for freshwater swamp and reed lands. Nature-based solution of Howrah needs landscape planning that can lead to conservation of ecosystem. Crop diversification is needed to reduce dependency on single crop. Particularly, Howrah communities are depending on winter borer rice and combat with climate change induced risk. So crop diversification will also lead to combat communities to reduce climate change induced risk. Further research on short duration rice varieties, stress tolerant crop varieties, and potential of crop diversity is needed. আমি একটু বিরক্ত করতে চাই, আমাদের আপনি সর্বোচ্চ 2 মিনিটের মধ্যে 1.5-2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। আপনার সময় নির্ধারিত সময় শেষ, আর 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। জি। It is an utmost requirement to restore patches of swamp forest, reeds, grasslands, and wetland sanctuaries. Particularly, we don't have any sanctuary policy that we recommend to have a policy from the government end.
create alternative income generation opportunities during monsoon, which can limit overexploitation of natural resources. An effective early warning system should be in place. So this is my last slide. We appreciate Bapa and Ben for organizing such an excellent event, and thanks for giving me the opportunity to present. Thank you all for your patience hearing. থ্যাংক ইউ মিস্টার আমিনুল ইসলাম। আমরা কি মানে আমি তো পরে এসে ঢুকেছি, তো এখন কি প্রশ্নের জন্য ওপেন করব নাকি প্রশ্নগুলি পরে নিব? স্যার প্রশ্নগুলো পড়ে নিলে ভালো হয়। আমরা আগে Okay, প্রেজেন্টেশন শেষ করি, পরে একবার নিয়ে একবার ডিসকাশন হবে স্যার শেষে। ওপেন ডিসকাশন যেটা হবে। থ্যাংক ইউ সাউন্ডস গুড। তাহলে আমরা জি, জি, জি। নেক্সট প্রেজেন্টারের কাছে জি যাচ্ছি। জি জি জি, সাফিনাজ শামিন কে আছেন? জি আপনি এখন শুরু করতে পারেন। জি থ্যাংক ইউ। কাইন্ডলি আপনার পরিচয়টা দিয়ে শুরু করবেন। Hi, I'm Shafina Samin. I'm an architect. I'm currently working as a lecturer in the Department of Architecture. It's a private university, State University of Bangladesh. And the study I'm presenting today is basically a part of my master's final project, a Master of Science in Disaster Management, Department of Geography and Environment, Dhaka University. And I did it like in 2018, mainly, December. So the title of my work is for today's presentation is Everyday Spatial Negotiations of the Domestic During Flood, which I'm trying to say or represent is that studies about rural house and submerged living spaces and how women are living with it every day. So as we know, I'm not gonna go much into the general description, but we know that flood is a recurring phenomenon in our country, and it's a vital concern for rural households. So shelter and regional planning is a crucial component in the whole flood management or in our process of seeking climate resilience. And as of today, we have included more and more women in different sectors such as economy, education, because we have understood that without them, without these major stakeholders, we cannot really achieve resilience. So we have included in them in many sectors, but the built environment sector is still largely a male-dominated undertaking, and women are mainly considered as recipients here. So this particular study is about recognizing that women are the ones who are the primary users of dwelling spaces, even during floods. So I'm just trying to highlight their everyday experiences, the lived experiences of these domestic realms that they are living every day, which we do not really talk about. So it's about amplifying their voices. And I think that this kind of study is mainly to contribute in a gender-sensitive shelter planning and settlements planning. So I conducted the study in Manikganj in Dolatpur Upazila, and it is purely a qualitative study. It's based on subjective experiences and based on their oral history. I conducted 6 focus group discussions with total of 60 women who were mainly homemakers of varying ages. And I also had some informal interviews with many other key informants. Here I'm trying to show the regular time space, domestic space and activities. This represents one of my participants' house. So this is the cluster where it shows that this is their bathing space. And can you see my cursor, right? Like how it is organized in a cluster way, the shared kitchen between 2 houses and the cow sheds and all. So what I see is that during the dry season, what they do is they prepare for the coming flood zone, because it's like a every year phenomenon. And they store fuel woods, they preserve the matcha they already used in the previous flood, or they prepare the matcha time to time. They collect wood, they collect bamboos, and they prepare the matcha, they prepare the portable chula so that they can use during the flood time. So in all of these, male members help, but women are the one who actually leave the spaces during the flood time. So when it's flooded days, what I've observed that a lot of households take shelters in flood shelters, but some also take shelters in unaffected neighbors' place that are not really affected by flood. But a greater number of women actually stay behind. They actually live in the houses in submerged conditions with their toddlers, their young children. And the major reason they stated is that their obligations to domestic duties, who will cook our husband's meal, and how
to feed the children. These are their main concerns. So what happens is that they remain back, they actually cook, they stay there. The main members, they actually work, either they're in fishing or they're boating, or they're actually waiting, collecting reliefs, or they're gathering all the time in the public zones. So they sometimes bring reliefs or purchase food, but women are the one who stay back and cook at home. And male members also carry this food to the shelters for other family members. I have observed that women also go to collect reliefs, but it is mostly in cases of absence of men. These are some of the pictures I actually collected from one of my participants. They actually had these pictures in their cell phones, such as a woman with her child. They have a canopy with plastic and living over the matcha with all those cooking apparatuses. You can see that they're using the choki in the bottom left. They're using the regular choki that they use usually for sleeping, and they have placed it over a bamboo structure. They have also placed extension part where they're actually using the space as cooking space. They usually hang clothes so to keep it dry. And women sometimes use sari or piece of clothes to ensure privacy when they need to change or when they breastfeed. These are some details that I wanted to just highlight. This is the time of the flood. So water level rises usually gradually, and they also prepare accordingly. So at first, when the water is like coming, they start raising their furnitures, and then they use the previously used matcha or their choki, and they place it outside over that, and they adjust it with the level of the water. So as I've said, that male members help in this construction, but women are the one who are living the spaces. So this is how actually they live. They usually keep a handful of stuffs with them, and they actually shift the entire their daily space into the matcha. And they use piece of clothes as sometimes necessary. This is the chula they actually prepared in the earlier time. And they store everything in the locker or in the other upper lofty spaces. Another interesting thing is that they tie their toddler, they tie their young children with rope to the platform because it is very hard to control their movement. And falling down and drowning of children is actually quite a common scenario there. The stage 3 is kind of the dire situation that when the water level goes very high and they kind of are forced to live in the upper lofty spaces. But this does not stay very long, but this is how also women actually are living there in the flood-prone area. This is here I'm just trying to show the overall movement throughout the cluster that they how, for example, this is the matcha over in the house, but they have made a connection through the kitchen space so that they live here and they sometimes move to cook. And they also sometimes use the spaces as toilet purposes, such as if they change or they defecate or sometimes they take bath. Also, they create spaces by hanging clothes and find corners. And they do this mainly when there is absence of male members around. Sometimes husbands or like husband's brother, our other family members, male members are sometimes there. So they sometimes need to maintain privacy. This is another kind of place where I have found that the entire, like they bring out their cattle, such as goat, the poultries, they bring all of them inside their houses and they all live together. And here what I see is that in the single choki, they sleep, they eat, and they are cooking at the corner. They are storing the full wood here. And they sometimes hang clothes, and this is where the women change or any kind of other things that need to maintain their privacy. Here I have mainly listed out, I would not describe it in detail, but what I'm trying to say here that this is the list of the spaces where the regular activities of domestic and personal take place during the dry season. And the right column, it is the space that takes place during the flood season. And what it shows is that the whole entire domestic realm is basically transformed into the single space of matcha by the multiple use of it. From cooking to even their personal need of toilet, for example. They are not really moving much away from it. And within this whole process, what I see is that women are the primary service provider or the primary manager or user of that single
space. Male members come and go, but they are the ones living it. So what I'm trying to say is that they're not just recipients, they're actually contributing by negotiating their everyday life with this kind of situation. And জি, they're আপনাকে একটু বিরক্ত করতে চাই, 2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। আপনার নির্ধারিত সময় শেষ, আর মাত্র 2 মিনিট বাকি okay. আছে, করবেন। I think it's, yeah, I'm actually done. So I'm trying to say that they are the users. So their participation must be Okay. maximized in housing planning. And also another thing that I'm trying to say is that this built environment should be into the umbrella of women empowerment. When we talk about women empowerment, we talk about economy, we talk about education, but the shelter sector is still very much outside of the scope. And it is high time that we bring it in. And we consider women as participants of the decision making of this planning process. I'll end it here. Thank you. Thank you very much. Thank you for your presentation. Next is Ashab and others. Are you here? Ashab? Yes, sir, I am present. Please go ahead. জি, আপনার সময় 10 মিনিট, 12 মিনিট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ। স্যার আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে স্যার? দেখা যাচ্ছে, জি জি। আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটারনুন সবাইকে। আমি মোহাম্মদ আতিকা সাহাব, আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, ফ্যাকাল্টি অফ ফিশারিজ, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। আমার প্রেজেন্টেশন টপিক ইন্ট্রোডাকশন অফ ইনভেসিভ এক্সোটিক ফিশ স্পিসিস টেরিগফলিকথিস স্পিসিস, a potential threat to aquatic ecosystem of Bangladesh. টেরিগফলিকথিস ফিশ স্পিসিস লরিক্যারিডি ফ্যামিলির অন্তর্গত, যা সেলফিন ক্যাটফিশ নামেও পরিচিত। আমাজন রিভার বেসিনে এর প্রথম খোঁজ পাওয়া গেলেও বিশ্বের 21টি দেশে খুব দ্রুত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে এই মাছ। এই ধরনের মাছ বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যা খুব চিন্তার বিষয়, কেননা এর মাধ্যমে অনেক অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশে এর প্রভাব পড়তে পারে, কিন্তু কি ধরনের প্রভাব পড়েছে তা এখনো নির্ণয় করা হয়নি। এজন্য বিস্তর গবেষণা প্রয়োজন। অবজেক্টিভস: বাংলাদেশের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবগুলো তুলে ধরাই এই পেপারের উদ্দেশ্য, যেন সরকার, স্টেকহোল্ডার এবং জনগণকে সচেতন করা যায়। অ্যাভেলেবল সায়েন্টিফিক লিটারেচার ব্যবহার করে এই রিভিউ পেপারটি তৈরি করা হয়েছে। এখন যদি আমরা এর টিপিক্যাল ফিচার্স এবং ইনভেসিভ বায়োলজি নিয়ে আলোচনা করি, তাহলে বলা যায় এই মাছের পেক্টোরাল ফিন কাঁটাযুক্ত থাকে। এই কাঁটা দিয়ে সে জলীয় পরিবেশের অন্যান্য প্রাণী এবং মাছকে আক্রমণ করে এবং মেরে ফেলতে পারে। এই মাছ দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে এবং খুব দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বছরে 10 সেন্টিমিটার পর্যন্ত এটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে পারে। এই মাছ ডিমার্সাল হার্বিভোর, মানে পুকুর বা নদী খালের তলদেশের ক্ষুদ্র উদ্ভিদ যেসব থাকে তাদেরকে এই মাছ খেয়ে ফেলে। এতে করে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন যে ব্যবস্থা সেটি ব্যাহত হয়। Are you there? Hello?
সামাদ উনি নাই কেন? উনি স্যার হয়তো বা টেকনিক্যাল সমস্যা হতে পারে, উনি যুক্ত আছেন বাট আতিক শাবাব, আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? জি স্যার। ওকে, গো এড। প্লিজ কন্টিনিউ। হ্যাঁ স্যার আমার স্ক্রিন শেয়ার কি অফ হয়ে গেছে? হ্যাঁ, অফ হয়ে গেছিল, এই জন্য সরি হয়ে স্যার, গেছে। আমার নেটওয়ার্ক একটু ইন্টারাপ্ট করছিল, সরি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আপনি মানে এগিয়ে যান। চার পাঁচটা স্লাইড এগিয়ে যান, আমরা এগুলো দেখেছি সব। জি স্যার। অক্সিজেন কম থাকলেও এই মাছ বেঁচে থাকতে পারে, এমনকি অক্সিজেন না থাকলেও 24 ঘন্টা পর্যন্ত এই মাছ বেঁচে থাকতে পারে। গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে যদি বলতে যাই, ফিলিপাইন, জাপান, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম এই সমস্ত দেশগুলোতে বিশ্বের 21টি দেশে প্রায় এই মাছ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। 1950 সালে প্রথম পাওয়া যায় ইউএসএ ফ্লোরিডাতে। 1985 সালের পর থেকে এর বিস্তৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, যা আমরা উপরের গ্রাফ থেকে দেখতে পাচ্ছি। এখন যদি আমরা এর প্রভাবগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাই, প্রথমে যদি আমি এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট গুলো আলোচনা করি, ফিলিপাইন, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, ইউএসএ, মেক্সিকোর মতো দেশগুলোতে যে প্রভাব দেখা গিয়েছে, তারা দেশীয় মাছের স্পিসিসের উপর প্রভাব ফেলেছে। দেশীয় মাছ, ছোট মাছগুলোকে তারা খেয়ে ফেলে, তাদের পপুলেশন গুলোকে হুমকির মধ্যে ফেলে দেয়। ছোট মাছের ডিমগুলোকে, বড় মাছের ডিমগুলোকে তারা খেয়ে ফেলে। If I can interrupt you for a second, would be really useful if you can show us a picture of that fish, so that we can Yes, sir. relate to it. এর পিকচার স্যার আমার পরের স্লাইডে আছে স্যার। আমরা Okay, okay. জলজ পরিবেশের খাদ্য শৃঙ্খলকে নষ্ট করে থাকে এই মাছ, যার উদাহরণ আমরা ফিলিপাইন, ইউএসএ এ ধরনের দেশগুলোতে পেয়েছি। খাদ্য জালের শৃঙ্খলা নষ্ট করছে, আবার বায়োকেমিক্যাল সাইকেলকে নষ্ট করছে, যা আমি আগে বলেছি প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরিতে সমস্যা সৃষ্টি করে, কারণ তারা তলদেশের ফাইটোপ্লাঙ্কটন গুলোকে খেয়ে ফেলে, যা খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত করে। আবার এ ধরনের মাছ কলিফর্ম জাতীয় ব্যাকটেরিয়ার আশ্রয়দাতা, যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ডিজিজের ট্রান্সমিশন হতে পারে। তাছাড়া ইকোসিস্টেমের উপর প্রভাব বলতে গেলে, তারা যেহেতু নদীর পাড়ে, খালের পাড়ে গর্ত করে ডিম পাড়ে, এজন্য সিল্টেশন হতে পারে, নদীতে পলি জমতে পারে, আবার টার্বিডিটি পানির কোয়ালিটি নষ্ট করে থাকে। ইকোনমিক ইমপ্যাক্ট যদি বলতে যাই, তাহলে এ ধরনের মাছ এর কারণে শ্রীলঙ্কা, মেক্সিকো, ইন্ডিয়া, ফিলিপাইনে ফিশারম্যানরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, কারণ ফিশারম্যানদের মাছ ধরার জালগুলোকে তারা কেটে দিয়ে নষ্ট করে দেয়। আবার চিংড়ির উৎপাদন, ছোট মাছের উৎপাদন ব্যাপক হারে এ মাছ কমিয়ে দিয়েছে। আবার বায়ো অ্যাকুমুলেশনের কারণে এ ধরনের মাছ হেভি মেটাল এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া আশ্রয়দাতা। আর যেসব অঞ্চলে মাছ ট্রেডিশনালি মানুষজন এ মাছ খেয়ে থাকে, তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার খোঁজ মিলেছে। ইউএসএ তে ক্যাচ পার ইউনিট ইন রিক্রিয়েশনাল ফিশারিজ কমে গিয়েছে, কারণ আগে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত একটি জায়গাতে, সেই পরিমাণ মাছ আর দেখা মিলছে না। এখন যদি বাংলাদেশের সিনারিও বলি, বাংলাদেশে এই মাছ সর্বপ্রথম দেখা মিলেছে 2007 সালে। বাংলাদেশে প্রথম যে স্পিসিসটা পাওয়া যায় তা হচ্ছে টেরিগফলিসথিস মাল্টি রেডিয়েটাস। 2007 সালে দেখা মিললেও 2007 থেকে 12 সাল পর্যন্ত 18টি স্পেসিমেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে দেখা মিলেছে, যা সায়েন্টিফিক লিটারেচারে উঠে এসেছে। তাছাড়াও বিভিন্ন সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গাতে এ ধরনের মাছের খোঁজ মিলেছে, যা পত্র-পত্রিকাতে নিউজ পাওয়া যায়, কিন্তু সায়েন্টিফিক কোনো এভিডেন্স নেই। বাংলাদেশের এই মাছ কতটুকু ক্ষতিকর এ নিয়ে এখনো মানে বিস্তর গবেষণা হয়নি। বাংলাদেশে যেহেতু এই মাছ পাওয়া গিয়েছে, তাই বলা যায় যে এটা অবশ্যই চিন্তার কারণ। তাই জলজ পরিবেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে এদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে। বাংলাদেশের কোন কোন পরিবেশে এগুলো ছড়িয়ে আছে তা নিয়ে অনেক বেশি সার্ভে করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে এর কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা
আমাদের অজান্তেও তাও গবেষণা করা প্রয়োজন। মানুষকে সচেতন করতে হবে যেন অ্যাকোয়ারিয়ামের উদ্দেশ্যে এই মাছ ব্যবহার করার পর যখন এই মাছটি বড় হয়ে যায় তখন মানুষজন লোকাল এনভায়রনমেন্টে পুকুরে কিংবা নদীতে এই মাছটি ফেলে দেয়। তখন এই মাছটি খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে পরিবেশের ক্ষতি করে। তো অ্যাকোয়ারিয়াম পারপাসে ব্যবহার করার পর এই মাছ যেন যেখানে সেখানে অমুক্ত করা না হয়। আরো বেশি কার্যকরী জাতীয় আন্তর্জাতিক নীতিমালা আইন প্রণয়ন করতে হবে যেন এই ধরনের বিদেশি মানে ক্ষতিকারক মাছ দেশে প্রবেশ করতে না পারে। থ্যাংক ইউ সবাইকে। এটা এতটুকুই আমার প্রেজেন্টেশন। থ্যাংক ইউ আজহাব। এই মাছটার কি কোনো বাংলা নাম আছে? না স্যার, এটা যেহেতু বিদেশি নাম, তাহলে আমি একটা নাম দিয়ে দিই, আমি বায়োলজিস্ট না, চিতামাগুর। স্যার এই মাছ বাংলাদেশে সাকার ফিশ নামেও পরিচিত। সাকার গিলি এরকম হয় না, আমি যদিও বায়োলজিস্ট না কিন্তু জিওলজি হলে আমি তো কিছু কিছু মাছ চিনি, আমরা যেহেতু ওশনোগ্রাফি পড়াই। সাকার ফিশ কিন্তু এটা না। আচ্ছা যাই হোক, আমি মনে করি চিতামাগুর হলেই বেস্ট হয়। জি স্যার। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। পরে আরো আলাপ হবে নিশ্চয়ই। আমি এটা যোগ করেই বললাম, এটা সিরিয়াসলি নেওয়ার দরকার নেই। আমার নেটওয়ার্ক ইন্টারাপশনের কারণে স্যার আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি স্যার। আমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। ও প্রশ্ন থাকলে তাহলে আমি এখনই প্রশ্ন করি। তাহলে কারো যদি প্রশ্ন না থাকে, যে ডিজলভ অক্সিজেন কমেও মাছটা চলতে পারে, এটা কত ডিজলভ অক্সিজেনে বাঁচতে পারে এটা? স্যার এই ধরনের কোনো তথ্য পাইনি, কিন্তু আমি লিটারেচার পাইছি স্যার যে এই মাছে অক্সিজেন না থাকলেও 24 ঘন্টা পর্যন্ত শুকনো জায়গায় বেঁচে থাকতে পারে। সেটা তো আমাদের কই মাছ টই মাছ যে এগুলিও পারে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ স্যার। আমার একটা প্রশ্ন ছিল উনি যে গো হেড। সেটা হলো যে আমরা চাচ্ছিলাম প্রশ্নগুলি পরে নিতে, কিন্তু উনি নিজেই বলছে যে ওনার নেট চলে যেতে পারে। সো গো হেড। তো এই যে ক্ষতির কথা বললেন মানুষের এবং মাছের বা প্রাকৃতিক বিভিন্ন জলজ, এগুলোর কোনো ডাটা আছে কিনা যে এই কারণে এই মাছ দেখা যাচ্ছে এবং ক্ষতি হয়েছে, এর আগে এই ক্ষতি ছিল না? মানে এই যে কথাগুলো বলা হলো এটার বেসিসটা কি এই ক্ষতির? হ্যাঁ, আমি তো এই রিভিউ পেপারটা করেছি সায়েন্টিফিক লিটারেচার বেসিসে। আপনারা চাইলে আমি রেফারেন্স গুলো অবশ্যই দেখাতে পারবো। আমি যে পেপারটা জমা দিয়েছি সেখানে আমি রেফারেন্স সব উল্লেখ করেছি। ওকে, থ্যাংক ইউ। না, যে কোনো ইনভেসিভ স্পিসিসই হচ্ছে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক এবং এগুলির দিকে নজর রাখা অবশ্যই জরুরি। মানে তুমি যেহেতু আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টের জন্য তুমি বলছি, না হলে আমি আপনিই বলতাম। তো যে কোনো আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট যখন কোনো প্রেজেন্টেশন দেয় সেটাকে আমাদেরকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন, কারণ তারাই আমাদের ভবিষ্যৎ। আরো চালিয়ে যাবে, আরো করবে এবং আর একটু বেশি বেশি লিটারেচার সার্চ করবে। থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আমাদের পরবর্তী বক্তা আমাদের খুব পরিচিত হাসিব ইরফানুল্লাহ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম সবাই, গুড আফটারনুন। আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করছি। আশা করি আমার ফুল স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। দিয়ে শুরু করবেন। জি, আমি হাসিব ইরফানুল্লাহ। আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করছি এনভায়রনমেন্ট, ক্লাইমেট চেঞ্জ এবং রিসার্চ সিস্টেম সেক্টরে। আমি মূলত বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে চর্চা করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ অর্গানাইজারদেরকে আমাকে এখানে একটা পেপার প্রেজেন্ট করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। টাইটেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, শব্দটা আমরা একটু আগেও দেখেছি মিস্টার আনিসুল ইসলামের প্রেজেন্টেশনে, নেচার বেসড সলিউশন। আমি মূলত তিনটা জিনিস শেয়ার করতে চাচ্ছি। আমার মনে হয় আমি ইংলিশে বলি, কারণ আমি ঠিক শিওর না যে এখানে বিদেশি কেউ আছেন কিনা। I will be talking mainly about three things. First, I will be quickly introducing nature-based solution, which is called NBS quite often. Then I will be giving a specific example from Tangwar Haur, which is located in Sunamganj district. And I will show that how since 2006, over the last 14 years, nature-based solution is being practiced there. Finally, I will be trying to showcase that since nature-based solution, this concept is being talked about so much, we need to standardize the concept. Otherwise, we will be misusing it, misinterpreting it. So let me start off with the first one. What is nature-based solution? The concept is new, but the philosophy is quite old.
The human society, definitely we face so many societal challenges. Talk about climate change, disaster risk, food and water insecurity, extreme poverty, and of course, biodiversity loss. To tackle all these problems, when we depend upon nature, it is called nature-based solution. So looking for solution of our problem in nature is nature-based solution. It's an umbrella concept, which means that there are so many things we do which can be tagged as nature-based solution. And we have already heard from Mr. Anisul Islam that restoring swamp forest is nature-based solution. Restoring wetland is a nature-based solution. But by definition, this definition has been promoted by or defined by IUCN. Nature-based solution is all the actions that we do to protect, to manage, to restore our natural or modified ecosystem, to tackle societal challenges, as I have shown. But the main thing is, whatever we do, we should get two types of benefit, not one. We will get human well-being, and we also will get biodiversity benefit. যখন আমরা মানুষের উপকার এবং বায়োডাইভার্সিটির উপকার দুটোই পাবো পরিবেশকে ব্যবহার করে, সেটাই হচ্ছে নেচার বেসড সলিউশন। শুধু মানুষের উপকার পেলে সেটা আমি কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট, শুধু বায়োডাইভার্সিটির উপকার পেলে এটা পিওর কনজারভেশন, নেচার বেসড সলিউশন না। নেচার বেসড সলিউশনে দুইটা উপকার পেতেই হবে। I have put, of course, this presentation will be uploaded, but I have put a link just on 24th of this month, just a few days back. In Daily Star, there is an article published where all the things that have been done in Bangladesh this year has been summarized. So you can have a look into it. 24th December, Daily Star. Now the second topic. Many of you have heard of Tangwar Haur because of its fantastic migratory bird diversity, and they have started to come to our Haur region, including Tangwar Haur. But what about managing Tangwar Haur, or why it is so special? 2 decades back, Tangwar Haur was declared as Ramsar site. Those who don't know that being a Ramsar site means it is not only important for Bangladesh, but important for the whole world. So Tangwar Haur is important for the whole world. And its biodiversity, fish, bird, plant, its swamp forest, it's amazing. Let alone the scenic beauty that we have. We often visit Tangwar Haur to grasp its beauty. But the history is really bad. Since 2030s till at the turn of this century, it was captured by the elite to overexploit its fisheries resources through leasing system. And it was in a really bad shape. At that time, at the turn of this century, the land ministry handed over Tangwar Haur to the Ministry of Environment and Forest. Now it is called Environment, Forest and Climate Change. And the ministry started a project called Community-Based Sustainable Management of Tangwar Haur. It was funded by the Swiss government. And Mr. Anisul Islam's organization was one of the organizations that actually worked on the ground for almost 13 years, starting from 2006 December. IUCN was the lead organization, and there were other organizations, as I have listed here. But what they achieved, the first thing they achieved, there was no access of local people to the resources, the fish, for example. The main achievement was the inclusive governance system that was put in place from village up to the ecosystem level. As I said, fishing access was facilitated, livelihood improved, resources, plant, fish, and other resources were protected, guarded, biodiversity enhanced, women empowerment took place, and quite a few legal and policy instruments were approved and used over these 10 years period, which was exclusively supported by the Swiss government.
But when the project ended, there were some challenges actually that couldn't be handled or couldn't be tackled over that decade. Livelihood opportunity was still in not up to the mark. The farm management capacity of the people, local people, villagers, there were almost 80 villages we are talking about. The confidence of the people that they would be able to managing it were not up to the mark. There were negative propaganda that, well, when the project ended, it will be going back to lease system and the others. And there were a need for additional some policies and rules to be implemented and to be formulated first. So since there were some tasks to do, Bangladesh government did something which it never did. It allocated its own fund and allowed IUCN, CNRS, and ERA, which is another local NGO working in that area, and funded for a couple of more years and called it a bridging phase. The main idea was there will be a larger project, but that project couldn't, still it is not happening. So for the first time in 12 years, Tangwar Haur became projectless. So I was wondering at the middle of this year, in June to be precise, how things are happening there. Over the last 1.5 years, almost 2 years, since there is no project, the community leadership, they showed their vibrance to manage these ecosystems, especially the fisheries, which is being done in winter, which will be starting quite soon. And the main reason that I understood by talking with or interacting with the people who have got knowledge of it, that administration and the political system was still quite supportive. That was quite an important factor. Now, if I sum up the Tangwar Haur experience, if we want to empower community to deliver a nature-based solution like managing ecosystem like Tangwar Haur, we need to work at individual and household level first to increase their awareness so that they realize and trust in system. We need to build their capacity, their knowledge and skill so that they will be able to show their leadership, or they will be able to manage the fund they generate. They will be able to negotiate. But we have to have incentives, both at individual level as well as community level. By incentive, it could be access to resources, as I have mentioned. They should be able to catch fish. They should be able to harvest natural resources in a system. That benefit sharing should be there. For individual level, they should have the livelihood options, savings, loans, as well as market access. But community and other stakeholders should be interacting with each other so that they can govern the ecosystem together. And that system, that structure has been there. That's why that empowered the community as well. So incentive and the governance structure definitely empowers the community, but these two things are not the only one. We also need to have policies and legal regime that should bind everything together. Without that system change, the whole thing will be just a project-based intervention. জি 1-2 মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন, আপনার নির্ধারিত সময় শেষ। জি, okay. Now the final thing, very quickly, IUCN in this July, they have developed how can we measure nature-based solution, and they talked about 8 criteria. I'm quickly going through that. We need to talk about societal challenges. For example, here we talked about the degradation of biodiversity. We need to think of the scale. We need to have our nature-based solution should be economically viable. It should consider governance. It should consider biodiversity. It should consider the trade-off, because when you invest something, somebody gains, somebody loses. Nature-based solutions should be adaptively managed. And finally, it should be sustainable and mainstream.
So although I'm going it very quickly, so these are the 8 criteria we should have in a nature-based solution. Now, if we take only one activity, which is a very successful one from Tangor Hao, which is sustainable fisheries management, where the fish which is harvested is being shared by the community-based organization, and the government through gazetted rule. We see that there is the green one is a very good thing, that nature-based solution criteria is being supported. Light green is adequate, yellow, which is not here partial, and the red one is insufficient. We can see that the first 4 criteria, we have been, this particular activity have done quite well. But when it talks about biodiversity management enhancement, it is doing not that good. But when we talk about the governance, the balanced trade-off, here we can see that these criteria, the second, the 5, 6, 7, 8, no strong criteria is there. And the red one suggests that the monitoring wasn't quite sufficient. So this is the scenario. So the final thing is nature-based solution. This is my final slide. So we can see that nature-based solution like community-based management of wetland can benefit both human being and biodiversity. Tangor Hao shows us 14 years experience that how people could be involved to manage a globally important wetland. But we should design our wetland management based upon global standard like IUCN's standard for NBS, which is published in 2020, so that we can give maximum benefit to the people and to the biodiversity. Thank you very much. Thank you, Dr. Rizwanullah. আমরা প্রশ্ন নিব শেষের দিকে যেটা বলেছি। So very nice presentation. Let's go with the last one. This is the Rajul Islam. Are you there? Rajul Islam and Atik Asaf একটু আগে present করে গেল. He's a co-author again. Do we have Rajul Islam? Well, if we don't have, then probably I don't know how much time we have. Samad, কতটা সময় আছে? Sorry, sir. আর কতটা 15 সময় minutes, আছে sir. আমাদের? 15 minutes. 15 minutes. 15 আচ্ছা, minutes. ঠিক আছে। 15 minutes। তাহলে বরং আমি একটু ওপেন করছি ফ্লোরটা কোশ্চেনের জন্য, তারপর আমি একটু সামারাইজ করব। আমার জন্য শেষের দিকে কয়েক মিনিট রাখবো আর কিছু সামারাইজ করা যায়। So the floor is open. Please go ahead and ask question. All right. Thank you. Can I? Yes, Dr. Paul, go ahead. Oh, yeah. Thank you very much. So the first one is for Safina's Sharmin. Yes. খুব ভালো presentation হয়েছে, and I really liked your artwork. Yeah, it does show that you did study architect. What it is I think it's a terrific example of why we should keep these this type of collections from our past practices, traditional practices, and even ongoing practices. Why this is important is when we talk of adaptation measures, even in coastal areas, you have this example from the Howard area. Even in coastal areas, we may need to actually adopt this type of approach for various tiers of living. Even in advanced countries, they allow you to build a house in a lowland area, provided you don't have a living room in the ground floor. On the ground floor, your living rooms are further up, so that when there is a flood. Yeah. Now, coming to the very point of flood and inundation, I often have a problem with these two terminology. I mean, flood gives me, Professor Kamzaman, he's an expert in this thing, but
flood is gives a negative connotation. It's like it's an unexpected inundation. So if there is a natural level of inundation, let's call it inundation. And if it is above that, which is really a negative thing, unexpected, that's how it should be flood. That's why when we say floodplain, it's been named that way, but in my head, a floodplain is not a flooded place. It's a natural inundation. Anyway, so thank you very much. And then just those two remarks. If I'll be allowed to go ahead with other presenters, or should I wait? Yes, please go ahead. Okay. We have few minutes, and then Sure. we would like to hear from others as well. Sure. If you can make it short. Excellent, thank you. And Atik Asab, on He's your probably not presentation, here yes, anymore. Is it? I think he said that his internet Okay, connection is not all that stable. That's why he took the question beforehand. But to make a remark that I liked your naming of the fish. Chitra. Chitra fish. The main thing is about a month ago, Syed Arif Azad, the ex-Director General of the Department of Fisheries, Bangladesh, he chaired a talk show which I attended, and then there they made recommendations that we currently have really no screening mechanism in the government for introducing any of this stuff. This is absolutely unthinkable. We must have some screening mechanism, and in that screening mechanism, this thing should be screened out. This is a bad fish. We should not be there. Yeah. Full stop. Thank you. The last one is about Habib Hassan. Irfanullah. Sorry, Irfan, sorry about that. Yes, nature-based solution, again, terrific, that's the way for the future. And for your information, Habib, is Wetland International East Asia, which happens to be based in New Delhi. They embrace this IUCN approach or nature-based solution, and you may like to be linking with them. And then I would like you and like the leader in this field in Bangladesh. It is so needed. Thank you very much. Thank you for nice comments, and we always appreciate your input into their presentations. Anyone else wants to ask a question to other presenters, please? Go ahead. Can I ask, sorry, Irfanullah, like what kind of community participation was there involved in the community-based nature-based solution? Just in brief. Yeah, very quickly. Yes, as you can understand, this Tangwar Haur project initiated in 2006. It's a very long time ago. Yeah, I have seen. Yeah, initially, definitely the main challenge was to build the trust of the community so that they can actually believe that change is possible, because they have been seeing the elite capture for 70 years. So creating awareness among themselves and building their capacity was the initial few years involvement activity. And at the end, the structure was, it was three-tiered structure at the village level, at union level, as well as at the central level. They call it Central Co-Management Committee. And there were representation from the village to the union to the central. And once the central is done, all our community people, they were well equipped. But after that, at the district level, headed by the deputy commissioner, there was a committee called Tangwar Haur Management Committee, THMC. There, the representation of the community people were there, as well as the government different service providers were there. Beside that, the other tiers involved the Anis Bhai, you are here and you have been involved. Would you like to add your own experience on that, Anis Bhai? Thank you, Irfan Bhai. In response to the question of Ms. Shamin, basically at the village level, there are 80 villages that Irfan Bhai already mentioned. So in all 80 villages, there are
community mobilization, and most of the members, particularly dependent on fishing livelihood, are the member of the village level committees. And there is a provision of election through which the village level committee is being formed, and the representatives are basically elected for union level committees, where UP chairman or his representative is one of the members, and they worked very closely with the Upazila administration. And the representative of, there are an independent committee of a central committee, what Asif Bhai mentioned, but the president and secretary are the member of all the government committee as well, and where they have used to take decisions and then they implement. Over to Asif Bhai. Thank you so much. থ্যাংক ইউ। আমি তাহলে একটু এই করে সামারাইজ হচ্ছে যে সবগুলো প্রেজেন্টেশনই খুব প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ রিভার্স ফ্লাডস, যদিও ডক্টর স্বপন পাল বলছে ফ্লাডস থেকে ইনান্ডেশনটা বেটার, এটা আমি বুঝতে পারি যে ন্যাশনাল, কিন্তু ফ্লাড যদি আমাদের দেশে তো ফ্লাডেরও ধরন আছে, তাই না? এটা হচ্ছে ন্যাচারাল ফ্লাড, যেটা 20-30% এরিয়া ফ্লাডেড হয়, তারপরে হচ্ছে বড় বন্যা যেগুলি হয়। তো সবগুলো প্রেজেন্টেশনে আমি খুব উপভোগ করলাম। তা আমাদের একটা একটা করে যদি বলি, আমি মেহরুন্নেসার প্রেজেন্টেশনটা শেষ দিকে এসে ধরেছি, তো তাতেও যেটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের যে জলাবদ্ধতা হচ্ছে সেগুলি নিয়ে উনিও প্রপোজ করছেন যে ন্যাচারাল ড্রেনেজ সিস্টেম শুড বি রেস্টোর্ড। দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ পার্ট অফ দ্য এনবিএস, লাইক দ্য নেচার বেসড সলিউশন, না তাই না? সো উই আর অ্যালং দ্য সেম লাইন। সো ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ we definitely should make those recommendations in writing, and we'll like to include them in our Dhaka Declaration. So that is what I would like to say. Second was Mr. Anisul Islam. Good presentation, of course, but I would like to know that, as you know, BAPA has a lot of branches throughout the country. And the first day we had some organizational presentation by the BAPA activists, and there was a presentation both on, by the way, on Tanguar Haur and also on Hakaluki Haur. So both of these Haur, like the Tanguar Haur was Kashmir Raja, obviously you probably know him, and Hakaluki Haur was Salis Sohel. He made the presentation. So my point is, since they are activists, BAPA activists, they had a lot of complaints about the way things are going there. The how, for example, in terms of the Tanguar Haur, Kashmir Raja was telling that how there are a lot of noise pollution, light pollution, and then, indiscriminate fishing, and, there are leasing going on in that ECA, which shouldn't be going for leasing. So I would like to get your response about that, meaning that when you hear our environmental activists, sounds like things are not very good there, meaning there is no rules, there is no policies being implemented from the government side. And same thing with Anis Bhai. There are, like, as I said, Baikabil and that Hakaluki Haur, we heard that there are tremendous problems such as the decline in the bird species. We used to have 200 back in time. Now we have 53. So is the fish species 150 now down to 112. So these are my written, notes. And from your report, it looks like things are getting better and communities getting involved in all this. But when you hear from our activists, things are completely different. So I would like to know, where is the compromise, where is the marriage, where is the balance? So I'd like to get your comments on that. Then Shafinaz Shamin, obviously, as Dr. Paul already made the comment, that we obviously need to emphasize the role of women. They are the most sufferer during any disaster or any flooding. And women are definitely primary user of our spaces during, and we need to learn from those indigenous knowledge. These are not new to us. People who come from Haur, like me, we have seen how we adapt. So taking the indigenous knowledge, maybe people like you who are like engineers, architects, and they can adapt to make a better housing, for example, right? So that would be my suggestion. So it's a good presentation from that perspective. I don't know, I think Ashab is here or not. Any invasive species is a bad news, as Dr. Shapan Pal said. Obviously, we can't really stop the invasive species, not only in Bangladesh, even in
developed countries like the US, we have a lot of invasive species because of the ship that goes from different countries and hitchhikers and all sort of stuff. But there need to be a good monitoring for the invasive species. Uh, Dr. Hasib Irfanullah, he always makes a good study, a good presentation. I liked it. Nature-based solution is the way to go, obviously. And many of you suggested just that, like Mehrun Nessa and Anisul Islam, Dr. Irfanullah, and all, even Shafinaz Shamin. These are nature-based solution, meaning learning from our ancestors from these. And with these, I'd like to sustainable fisheries management. You mentioned, Dr. Irfanullah. But as I said, seems like when I hear from the activists like the Kashmir Reza, even I asked a question to our DC of Sunamganj, Abdul Ahad, that why you guys really cannot put a stop on this indiscriminate, exploitation of the nature, although we have all sort of policies and laws. So when you hear from the environment, meaning that NGOs like CNRS or other people, that looks like the things are moving in the right direction. So I would like to give you an opportunity to make a final comment first with Anisul Islam, and then maybe Hasib Irfanullah, because those are the two things that I mentioned specifically about Tangwar and the Hakaluki. Thank you, sir. Thank Just you. Thank you 1 very much minute, for please, yes. because we are running out of time. Yeah, I will take. I would like to hear from you all night, but all night meaning our place is really night. It's 2:28 in the deep midnight. So thank you very much. First of all, the Bapa's comments and my comments, both of them doesn't have any conflict. Why? Because we have worked in a limited area, small area. We have piloted and tested, and we have got the results, and we have communicated the results with the respective government officials. For example, we have established 16 sanctuaries, wetland sanctuaries in Hakaluki. it's all good news. That's what I'm saying. I But appreciate unfortunately, finally, government has almost cancelled 12 of those. So what we can do? So during our piloting, we have shared our results, and these are fine. We have empirical. There is a research report and journal papers as well with the results. Sure. We have empirical data, and all of our interventions have very good articulated reports as well. So the question is, if it is not scaled up, if these are not being adopted by the respective government agencies, what you can do? So and what was the reason for them for canceling them? Government must have some reasons, I would say. Yes, because it is the vested interested group who used to. It's a huge money. It's a huge money. So the political active, politically influential, rich people, they influence central level. They influence at the minister level, and they used to cancel. And Thank you for your comment. We are running out of time. That's why I had to stop. Otherwise, I was enjoying your talk. But as I said, you guys are doing good, because anytime you have action-based research and you get results, that's what we want to see. But I would encourage you guys also to involve our activists, people who are dedicated environmentalists who do not have any vested interest. Yeah, so we know all Bapa people and Ben people, and we have very close interaction. I certainly hope so. And Dr. Irfanullah, if you can make the similar comment about Tangwar Hawar, because we have the similar report as I just mentioned from Kashmir Raja is a, he owns an NGO himself. All the complaint regarding Tangwar Hawar is valid. That stealing of fish, rampant use, noise pollution, using it as a picnic spot, everything is correct. But the issue that I have focused, I tried to show that people's involvement works. So my lens is totally different lens. But I have also shown that there are challenges. Still there are challenges. Yeah, sure. But I would like to highlight not the negativity, because different person has different way of approaching things. Looking at things.
I try to highlight the positivity that despite any project, things are moving, but maybe not up to the mark. I fully agree with that. But we need to capitalize on the positivity to uphold the achievement that we have gained. This is the way I should explain the whole thing. Thank you. Thank you. Thank you. We are running out of time. That is only reason that I'm stopping you. As I said, I enjoy hearing this. Meherunnisa, if you want to make any comment, do you, or Shafinaz, if you want to make just a very short comment, 30 seconds. Are you here? No, I just enjoyed the whole session, and it feels very good to be a part of it. Thank you so much. We enjoyed your presentation as well. Keep up the good work. And Meherunnisa, are you here? She is not here, I guess. If not, then I think that we are out of time, as you can see, by 2 minutes, because there are other sessions sometimes go on. So we want you guys to go there as well and enjoy. I hope that you will be enjoying the rest of our, not our, it's your conference too. That's what I mean, our. And plenary talks tomorrow, and also strategy session. Make those recommendations, give it to the rapporteur so that we can include them in our Dhaka declaration. They need to be short, precise, and crisp. Thank you very much. I enjoyed, conducting this session. Thank you. Thank you. Thank you. খালেক ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি শহীদ বলছি, আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। Oh, are you here? So how are you doing? I'm doing fine. I'm in Alaikum Shahid bhai. Okay, thank you. Okay, all right. Okay, thank you very much. Okay. Sure. So, যে কন্ডাক্ট করছে আমাদের হোস্ট, আপনারা যদি এটাকে করে দেন আর কি, সেশনটাকে ক্লোজ আপ করে দেন। জি, আশিক ভাই। হ্যাঁ, সামাদ ভাই, আপনি অর্গানাইজার হিসেবে যে নোটগুলো নিয়েছেন, কাইন্ডলি এটা একটু জাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিবেন। মুর্শিদ ভাই এখানে ছিল, সাংবাদিক একজন, উনি সবসময় আমাদের সাথে থাকে। থ্যাংক ইউ। জি, ফজলে ফারুককে দেখলাম, আমার ফ্রেন্ড, অনেকেই পরিচিত। সো good to seeing you all. সামাদ প্রধান অনেক পরিচিত মানে মানুষ আমাদের। So very nice. So carry on the good work. Okay, organizing এ যারা আছো, হোস্ট তোমরা জেনারেল মিটিং এ আসো। Okay, please close করে দেন। হ্যাঁ, জি। ওকে, আমি তাহলে ক্লোজ করছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ।